So all of you know that we are going through chapter number 5, that is ratio and proportion, and we have already completed some topics from this chapter. So today from this chapter, today our topic is profit and loss. Profit and loss. Are you familiar to this topic? Okay. So, in our day-to-day routine, we buy various articles from shops. The shopkeeper purchases these articles either from the wholesaler or directly from the manufacturers. So, who are called manufacturers? Who manufactured the articles? যারা আর্টিকেল গুলোকে তৈরি করে আমরা তাদেরকেই বলি ম্যানুফ্যাকচারার্স। সো আমরা কোনো শপ থেকে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস কিনে থাকি। So সেই shopkeeper maybe they will purchase the article from the wholesaler or directly from the manufacturers by paying a certain price. একটা প্রাইস দিয়ে শপকিপার কিছু আর্টিকেলস কে হোলসেলারের কাছ থেকে অথবা ডিরেক্টলি ম্যানুফ্যাকচারারের কাছ থেকে সেই আর্টিকেল গুলো বাই করে। জেনারেলি দ্য শপকিপার্স সেল দিস আর্টিকেল এট ডিফারেন্ট প্রাইস। তাহলে একটা শপকিপার যে আর্টিকেলে জিনিসটা কিনছে, যে প্রাইসে আর্টিকেলটাকে কিনছে, সেম প্রাইসে কি আমাদের কাছে বিক্রি করে? নো, সেম প্রাইসে করে না, ডিফারেন্ট প্রাইসে করে। So various terms related to this price are involved, such as cost price, selling price, profit, loss, etc. So first we will know about the terms. That is, first we will know about cost price. So first we will know about cost price. What is called cost price? The price at which an article is purchased is called the cost price. So the price at which an article is purchased, যে দামে একটা আর্টিকেল পারচেজ করা হচ্ছে, that is called the cost price of the article, and the cost price is abbreviated as CP. So we can write cost price as CP. This is the short form of cost price. So if I ask you what will be the cost price if you will purchase a pen at 10 rupees, so what will be the cost price of the pen? Who can tell me? Very good. So the article at which price the article is purchased, যে দামে একটা article purchase করা হবে, that will be called as cost price, and we can write cost price as CP. So this is the short form of cost price. Understood? Yes, CP. This is the short form of cost price. Next, selling price. Selling price is the opposite of cost price. The price at which an article is sold is called the selling price of the article, and this is abbreviated as SP. SP, this is the short form of selling price, and CP is the short form of cost price. So selling price, যে প্রাইসে একটা আর্টিকেল কে সেল করা হবে, যে প্রাইসে একটা আর্টিকেল কে বিক্রি করা হবে, that will be called as selling price. Suppose you have bought a pen at 10 rupees. Just before I have told you that, but if you will sell the pen to your friend at 12 rupees, then what will be the selling price of that pen? Who can tell me? Yes, you are absolutely correct. So if you sold the pen to your friends at 12 rupees, then 12 rupees will be the selling price. Understood? Okay. So I have told you that you have bought the pen at 10
rupees and you have sold the pen at 12 rupees. Then in this case, then what will be happened? Profit or loss? Who can tell me? Why? Why profit will be happened? Priya, tell me. Any one of you, Priya, tell me. Why it will be profit? Yes. So, what is profit? If SP, that means selling price is more than cost price. If selling price is greater than cost price, then there will be profit. Okay? So, আমরা যখন সেলিং প্রাইসটা কস্ট প্রাইসের থেকে যখন বেশি হবে, আমরা কম টাকায় কিনে বেশি টাকায় যখন বিক্রি করব, that will be profit. So, Shubhradeep, can you listen to me? Shubhradeep, Noor, can you listen to me? Noor, can you listen to me? Okay, now Noor, one question is to you. If you have bought some orange at 50 rupees and you have bought the orange to another person at 60 rupees, then if there will be profit or loss? Why? Yes, very good. So, আমি বলেছি যে 50 রুপিসে কিছু অরেঞ্জ, ওয়েট, সো আমি বলেছি যে 50 রুপিসে অরেঞ্জ কিনছি, কিনে 60 রুপিসে সেটাকে সেল করে দিচ্ছি। দ্যাট মিন্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে which one is greater, selling price or cost price? Selling price. Yes, selling price is greater than cost price. That means here will be profit. Okay. So how can you get the profit? How much amount you have profit here? How much amount you have profit here? Who can tell me? Bipasha, tell me. 10 rupees will be profit here. So profit equal to SP minus CP. That means if you subtract the cost price from selling price, you will get the profit. Understood? Selling price থেকে আমরা যদি cost price টাকে যদি subtract করি, then we will get the profit amount. Okay? Have you understood, everyone? Okay. If I ask you that there is a profit that is 20 rupees and cost price of the article is 50 rupees, then what will be the selling price? আমি বললাম যে CP 50 rupees and profit 20 rupees. Then what will be the selling price? So how can you get that? There is a formula. You have to wait. Just mute yourself. When I will ask you, then you will give your answer. So in the case of profit, which one is greater, CP or SP? Tell me. In the case of profit, is CP greater? In the case of profit, which one is greater, CP or SP? SP. So we can get SP by adding CP and profit. So SP equal to CP plus profit. Remember this, SP equal to CP plus profit. And
CP equal to SP minus profit. So you have to remember these three formula. Profit equal to SP minus CP, SP equal to CP plus profit, and CP equal to SP minus profit. Have you understood this? Okay, next we will go through loss. What is lost? Okay, just remember, listen this, and after that you will give your response. If you have bought some mangoes at 30 rupees and you have sold the mangoes at 20 rupees, then is there profit or loss? Why? Tathoi, tell me. Tathoi, can you listen to me? Tathoi, tell me, if you have bought the mangoes at 30 rupees and you have sold the mangoes at 20 rupees, then it will be your profit or loss? Why? That's why you have loss. How much rupees? So, just wait. So, in the case of loss, there will be SP is less than CP. So, in the case of loss, CP is greater than SP. Okay. And in the case of profit, SP is greater than CP. In the case of profit, SP will be greater, and in the case of loss, SP will be less. Okay. And loss, how can you get the loss? Loss equal to CP minus SP. If you subtract SP from CP, you can get the loss amount. Okay. So in this case, you will get some formula, that is CP equal to loss plus SB. If you will add SB with loss amount, you can get the CP, and SB equal to CP minus loss. You have to remember this formula also. So CP equal to SP minus profit, and in the case of loss, CP equal to SP plus loss. Remember this. And how can you find the SP? SP means selling price. Okay. CP plus profit equal to SP and CP minus loss equal to SP. এটা আমরা কিভাবে মনে রাখবো এই ফর্মুলাটা? In the case of profit, which one is greater, CP or SP? SP. So CP is smaller in the case of profit. So যেটা smaller সেটা কি করতে হবে আমাদের? Obviously subtract করতে হবে. So for finding the CP for the case of profit, SP minus profit. But in the case of loss, CP is greater. Loss এর ক্ষেত্রে CP তো greater, তাই তো? So yes, so in the case of loss, CP is greater. That means you have to add SP plus loss. Similarly, in the case of profit, SP is greater, so that means you have to add CP plus profit. And in the case of loss, SP is smaller, so CP minus loss. So smaller এর জন্য আমরা মাইনাস করব, and greater এর জন্য আমরা প্লাস করব। এটা জাস্ট আমি ফর্মুলাটা মনে রাখার একটা ওয়ে বললাম, তোমরা এইভাবে মনে রাখতে পারো ফর্মুলাটা। ওকে। Have you understood everyone? How much I have told you? Have you understood everyone? So do you have any queries in this case? Do you have any queries? Is it clear? Yes, I will
understood you, but first of all, tell me how much I have told you. Do you have any queries in here? Okay. Next. So, generally, the profit or loss is expressed as profit percent or loss percent. So, in the case of shopping, the profit and loss will be is generally expressed as profit percent or loss percent. It is to be kept in mind that the profit percent or loss percent is calculated on the cost price. So profit percent means out of 100. So if I ask you that you will buy a pen at 10 rupees. So everyone just listen this. Suppose you have buy a pen at 10 rupees and you will sell the pen at 12 rupees. Then how much amount will be profit there? 2 rupees. But if I ask you how much percent will be profit there, that means so আমরা 10 rupees এ কত টাকা profit পেলাম? 2 rupees. So if I ask you that how much percent you have profit here, that means you have to find out of 100 rupees how much rupees you will make profit. তাহলে কি আমি এখানে বললাম যে 10 রুপিসে কোন একটা জিনিস কিনছো, কিনে 12 রুপিসে সেটাকে সেল করছো, দ্যাট মিন্স এখানে কত রুপিস প্রফিট হলো? 2 রুপিস। সো 10 রুপিসে 2 রুপিস প্রফিট হচ্ছে। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট of 100 rupees 100 rupees এ কত রুপিস প্রফিট হচ্ছে, that is called the profit percent. Understood? So out of 100 rupees how much rupees you have make profit, that is called the profit percent. Similarly, loss percent, if I ask you, you have bought a diary at 50 rupees and you have sold that diary at 40 rupees, then you will make profit or loss? লস। সো আমরা দেখলাম যে 50 রুপিসে 10 রুপিস লস করছি। সো আউট অফ 100 রুপিস হাউ মাচ rupees you will make loss, that is called the loss percent. So profit percent and loss percent means out of 100 rupees how much amount you will make profit or how much amount you will make loss, that is called the profit percent or loss percent. Okay, have you understood this about profit percent and loss percent? Okay, so now I will tell you some formulas for solving the problem. আমি এখন তোমাদের কিছু formulas বলবো, কিছু problem গুলোকে কি first calculate করার জন্য, first solve করার জন্য. So I will send you the picture of this page. You have to remember this formula. Okay, so when in a question profit and CP is given, so how can you find the profit percent? Suppose in a question the CP and SP is given, so how can you find the profit percent? Using this formula you can find the profit percent easily. So the formula will be how can you find the profit percent? Profit by CP, নিচে এখানে denominator CP হবে, because I have told you that profit percent or loss percent is calculated on the cost price. আমরা cost price এর উপরেই always profit percent অথবা loss percent টাকে calculate করব. So denominator এ always কি হবে? CP নাকি SP? CP. So profit percent will be profit by CP into 100%. Okay. Next, what will be the loss percent? Similarly, actually you have to substitute profit as loss. So loss by CP into 100%.
So in a question, if CP and SP is given, can you find the profit? যদি একটা কোশ্চেনে সিপি আর এসপি দেয়া থাকে, প্রফিট ফাইন্ড আউট করতে কি পারবে? হ্যাঁ, সিপি আর এসপি যদি দিয়ে দেয়, নো আই হ্যাভ টোল্ড ইউ জাস্ট প্রফিট কি ফাইন্ড আউট করতে পারবে? Okay, but just tell me your name, who are attending your class, just tell me your name. Bipasha, next Priya, Noor, Tathoy, Noor, Masuma, Tathoy, Shubhrodeep, Afia, Samiha. Okay. So Samiha will tell me if the cost price of which article, the cost price of a packet of tea is 50 rupees and the selling price of the packet of tea is 70 rupees, then what will be the profit? Yes, the profit will be 20 rupees. Here I have written CP of a packet of tea is 50, SP. So can you listen this? Can you see the screen? So here you have to find out the profit percent. How can you find the profit percent? Here, what will be the profit here? 20 rupees. So profit percent আমরা কিভাবে find out করব? Who can tell me? I have told Bipasha. Bipasha, can you tell me? Okay, tell me. How can you find the profit percent? $20 by 50 into 100%. So profit percent আমরা কিভাবে find out করব? Numerator এ লিখব profit, total কত টাকা প্রফিট হচ্ছে সেটা, and denominator এ আমরা লিখব CP into 100% করব। এটাকে ক্যালকুলেশন করব আমরা। 5 2 10 20, so the profit will be 40%. Okay, clear? Okay, similarly loss percent ও আমরা find out করতে পারবো কিভাবে? Loss percent equal to loss by CP into 100%. So if you will use this formula, you can easily find out the loss percent and profit percent. Okay. So I will send you the picture of this page. You will just memorize this formula. এই formula গুলোকে অবশ্যই memorize করে রাখবে, then you can solve the problem easily and first you can solve the problem if you will memorize this formula. Okay, next I will tell you two more formula. So when in a question CP and profit percent, I have told you just before that in a question if CP and profit is given, then you can find the SP. যদি একটা কোশ্চেনে সিপি আর প্রফিটটা যদি বলা থাকে, তোমরা এসপি ফাইন্ড আউট করতে পারবে তো? Okay, Masuma, tell me. Okay, if the cost price of an article is 80 rupees. Okay, the cost price of an article is 80 rupees and you will make profit 20 rupees, then what will be the selling price? Masuma, tell me. How can you get this? কিভাবে পেলে 100 rupees বলো? কিভাবে পেলে 100 রুপিসটা বলো আমাকে? Okay, Noor, tell me. Noor, tell me. Who can tell me? Okay, I am telling you.
আমরা সিপির সঙ্গে যদি প্রফিটটাকে যদি প্লাস করে দেই আমরা এসপিটা পেতে পারি। আমি বলে দিয়েছিলাম ফর্মুলা এসপি ইকুয়াল টু সিপি প্লাস প্রফিট অ্যান্ড এসপি ইকুয়াল টু সিপি মাইনাস লস। বাট ইফ ইন আ কোশ্চেন প্রফিট পার্সেন্ট এন্ড সিপি ইজ গিভেন, আমি বলেছি যে কোন একটা কোশ্চেনে সিপি আর প্রফিট বলে দিলে আমরা ইজিলি সেখান থেকে এসপিটা ফাইন্ড আউট করতে পারি। বাট যদি একটা কোশ্চেনে প্রফিট পার্সেন্ট বলা থাকে দেন হাউ ক্যান ইউ গেট দ্য এসপি? Okay, I'm telling you this formula, you have to memorize this formula also. SP equal to yes, আমি বলেছি যে এখানে কোশ্চেনটা কি ছিল, সিপি বলা ছিল, প্রফিট বলা ছিল, তোমাদের এসপিটা ফাইন্ড আউট করতে বলেছি। তো আমি এসপির একটা ফর্মুলা বলেছিলাম, এসপি ইকুয়াল টু সিপি প্লাস প্রফিট। সো সিপিটা এখানে 80 রুপিস, প্রফিট 20 রুপিস, সো দ্য এসপি ইকুয়াল টু 80 প্লাস 20। দিস ইজ ভেরি সিম্পল। সো এবার দেখো ফর্মুলাটাতে দেখো, ফর্মুলাটা কি হবে 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট বাই 100 ইন্টু সিপি। তোমরা ফর্মুলা না ইউজ করেও করতে পারো, বাট আমি ফর্মুলাটা তোমাদের বলছি এই জন্য যাতে ক্যালকুলেশন গুলো তোমরা আরো ইজিলি করতে পারো, তার জন্য জাস্ট ফর্মুলাগুলো, এই ফর্মুলাগুলো আমি নিজেই এখানে বানিয়েছি, বানিয়ে তোমাদের বলে দিচ্ছি। বাট অন্যভাবেও করা যাবে, তোমাদের বুকে যেটা করা আছে, বাট সেটা অনেক lengthy procedure হয়ে যাবে। That's why I have told you this formula. If you will memorize this formula, then you can solve the problem easily. Okay, so okay, sure. So if in a question profit percent and CP is given, then you have to find the SP by using this formula, 100 plus profit percent by 100 into CP. Just profit percent যদি 20% বলা থাকে 20 এখানে বসিয়ে দেবে, দেন CP ধরো 100 বলা আছে, তাহলে CP টাও বসিয়ে দিলে, দিয়ে আমরা SP টা ফাইন্ড আউট করতে পারবো। সিমিলারলি লসের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, 100 minus loss percent by 100 into CP. This is the formula when CP and loss percent or profit percent is given. Using this formula you can find the SP. Okay, ইয়েস, এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা এসপিটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো। বাট যখন অনলি প্রফিট দেওয়া থাকবে সেটার জন্য তো আমি বলেই দিয়েছি জাস্ট সিপি প্লাস প্রফিট করবে আর সিপি মাইনাস লস করবে, তাহলেই পেয়ে যাবে। ওকে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? বিপাশা, প্রিয়া, নূর, মাসুমা, তাথই, শুভ্রদীপ, আফিয়া, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? Okay, similarly, okay, tell me. 100, হ্যাঁ, yes, into CP. Yes, yes. এবার সেটাই আমি বলবো, now I will tell you that. When in a question SP and profit, gain means SP, profit, okay, gain is the another name of profit. So when in a question profit percent and SP is given, but you have to find CP. How can you find that? CP equal to 100 by 100 plus gain percent into SP, and CP equal to 100 by 100 minus loss percent into SP. So যখন কোশ্চেনে সিপি আর প্রফিট পার্সেন্ট বলে দেবে, আমরা এসপি বার করার সময় কি করব, এসপি ইকুয়াল টু 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট বাই 100 ইনটু সিপি। বাট when in a question SP and profit percent is given, then CP equal to 100 by 100 plus gain percent or profit percent into SP. লসের ক্ষেত্রে জাস্ট মাইনাস হবে, সেম ফর্মুলা, বাট ইউ হ্যাভ টু পুট হিয়ার মাইনাস। Okay, this is the whole concept of profit and loss. This is the whole concept of profit and loss. So now everyone tell me if you have any doubts or any queries.
ওকে, সো দেখো এখানে কিছু এক্সাম্পলস আমি লিখে রেখেছি, বাট ইন ইউর ক্লাস নো মোর টাইম, only 50 minutes. So I have solved your one question, but I will send you the recorded video. In that video you can get the examples. Okay, recorded video আমি দিয়ে দেব, তোমরা সেখান থেকেই এক্সাম্পল গুলো দেখে নিতে পারবে, এন্ড ভিডিওটা আরেকবারও তোমরা বাড়িতে দেখে নিতে পারবে, আমি রেকর্ড করে রেখেছি। But since this is very lengthy video, so in the previous classes video I cannot upload it. So when I will upload that video, you will see that video of your previous classes. Okay, so let us solve this problem. You will solve this problem with me. First of all, let us read this question. If the profit made on a packet of tea is 4 rupees, so the profit is how much? 4 rupees, yes, and the cost price of the packet is 20 rupees. Then how much is the profit percent? So in this question, what is required to find out? Who can tell me? Okay, just কে বলতে পারবে যে এখানে কি ফাইন্ড আউট করতে বলা আছে? Profit percent. Okay, so first of all we will write which information is given in the question. In the question, profit is given. Profit is how much rupees? 4 rupees. And which information is given also in the question? CP. Yes, CP is 20 rupees. So what you need to find out? আচ্ছা, কেউ রেসপন্স করছো না, কিছু স্টুডেন্টস, আমি নেম বলছি, মাসুমা, তাথই এন্ড শুভ্রদীপ। I didn't get response from you, but in my class all of you have to respond. প্রত্যেককে কিন্তু রেসপন্স করতে হবে ক্লাসে। Shubhradeep, tell me what you need to find out here. Shubhradeep, can you listen to me? যে কিন্তু ক্লাসে রেসপন্স করবে না, আমি পরের দিন কিন্তু ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে দেব না তাকে। বলো এখানে কি ফাইন্ড আউট করতে হবে? তাথই, টেল মি হোয়াট ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট হিয়ার। If the profit made on a packet of tea is 4 rupees and the cost price of the packet is 20 rupees, then how much is the profit percent? Profit percent কত হবে সেটাই ফাইন্ড আউট করতে এখানে বলা আছে, profit percent. Who can tell me the formula of profit percent? Priya, can you tell me the profit percent? Priya, tell me profit percent এর ফর্মুলাটা বলো। বলো প্রফিট পার্সেন্টের ফর্মুলাটা বলো, জাস্ট। ইয়েস, anyone? Afia, tell me. Afia, wait, I will tell you. Afia, tell me. Afia, can you listen to me? No, Priya, your time is over. Afia, tell me. Afia, can you listen to me? Samiha, tell me. ভেরি গুড। সো দ্য ফর্মুলা উইল বি নেক্সট ক্লাসে, কিন্তু আমি ফর্মুলা গুলো প্রত্যেককে ধরবো, আমি পেজটা পাঠিয়ে দেবো, পেজের পিকচারটা, ফর্মুলা গুলো প্রত্যেকে মেমোরাইজ করবে বাড়িতে। আর ইন ইউর নেক্সট ক্লাস আই উইল টেল ইউ দ্য ফর্মুলা ওয়ান বাই ওয়ান। Profit by CP into 100%. So what is the profit here? 4, okay, 4 by 20 into 100%. So 0 can be cancelled, 2 5s are 10, so the answer will be 20%. Have you understood this, everyone?
Okay. So some problems are left, question number 2, 3 and 4. So in the recorded video I will send you the solution of this question, so you will watch that video at your home today or tomorrow. I will send you the recorded video. Okay. Now look at this math. Karan bought 150 dozen pencils at 10 rupees a dozen. That means per dozen, the cost price of per dozen pencil is 10 rupees. His overhead expenses. So, what is overhead expenses? So, কিছু জিনিস কিনতে গেলে যে এক্সট্রা যে খরচটা করতে হয়, দ্যাট হতে পারে যে সেটা কিছু লেবার বা মেইনটেনেন্স এর জন্য যে প্রাইসটা এক্সপেন্ড করতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওভারহেড এক্সপেন্সেস। ওকে, সো per dozen 10 rupees এ কিনছে and তার overhead expense হচ্ছে 100 rupees. He sold them at 120 each. So per pencil, one pencil সে sell করছে 120 rupees এ. What was his profit or loss per sale? So first of all, you have to write here total cost price and total selling price. So 150 dozen pencils means how many pencils? Who can tell me? How many pieces are there in one dozen? One dozen means how many pieces? 12. So yes, wait Sadia, when I will ask you, then you will tell me. 150 dozen কে আমরা 150 কে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কতগুলো পেন্সিলস পেয়ে যাব। Okay, so now you have to find the total cost price. Total cost price. So এখানে 1 dozen 10 rupees এ বাই করছে, তাহলে 150 ডজনের সিপি কত হবে? 150 into 10. This will be the total CP. And his overhead expenses is 100 rupees. So CP of pencil, so if you multiply 10 by 150, you will get 1500. This will be the CP. Now for finding the actual CP, you have to add 100. সো আমরা 100 রুপিস কে 1500 এর সঙ্গে অ্যাড করব, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল সিপিটা পেয়ে যাব। ইউ নো দ্যাট ইন ইওর প্রিভিয়াস ক্লাস আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট ফর ফাইন্ডিং দ্য সিপি ইউ হ্যাভ টু অ্যাড ওভারহেড এক্সপেন্সেস উইথ দ্য সিপি। আমাদের ওভারহেড এক্সপেন্সটাকে সিপি এর সঙ্গে অ্যাড করলে আমরা অ্যাকচুয়াল সিপিটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো। সিপি মিন্স সাদিয়া ইউ হ্যাভ ফেসড সাম প্রবলেম, সো এই ম্যাথস গুলো তুমি বুঝতে পারবে না, সেটা আমি আগেই বলে দিচ্ছি। তোমাকে আগের ক্লাসের ভিডিওটা দেখতে হবে, দেন তুমি বুঝতে পারবে। So just mute yourself when you will watch the video, and you will watch this video also, and then if you face any problem, then you will inform me personally. Okay, so just for 10 minutes only you have to mute yourself. Okay Sadia? Okay, so what will be the actual CP? 1500 plus 100. This will be the actual CP. So this will be 1600. This is the CP. And total SP. So SP means selling price, CP means cost price. So যে price এ কিনছে সেটাকে বলবো আমরা CP, আর যে price এ sell করছে that is the SP, that is selling price. So per pencil SP 1 rupees 20 paise. So total pencil 150 into 12. So total SP will be 150 into 12 into 1.20. This will be the total SP. So if you multiply this 150 and 12 and 1.20, then you will get 2
2160 যদি এই তিনটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করি আমরা এই প্রাইসটা পাবো 2160 this will be the total SP and this will be the CP so who can tell me is there profit or loss এখানে প্রফিট হচ্ছে নাকি লস হচ্ছে কে বলতে পারবে why কেন প্রফিট হচ্ছে যেহেতু এখানে এসপিটা সিপি থেকে যেহেতু বড় তার জন্য এখানে কি হচ্ছে প্রফিট হচ্ছে হিয়ার এসপি ইজ গ্রেটার দেন সিপি দ্যাটস ওয়াই হিয়ার উইল বি প্রফিট ওকে ক্লিয়ার and you know that profit equal to SP minus CP SP থেকে CP আমরা যদি সাবট্রাক্ট করি প্রফিট পাবো so 2160 minus 1600 here will be 560 rupees this will be the profit and in your previous class you have learned about the formula of profit percent here you have to find the profit percent so who can tell me the formula of profit percent এর formula কে বলতে পারবে okay tell me Bipasha tell me yes into yes profit by CP into 100% so this is the formula profit percent this formula I have told you in your previous class এ তোমরা formula শিখেছো so how much here is profit is how much 560 and what is the CP here CP is 1600 multiplied by 100 okay so আমরা এবার এই ভ্যালুটাকে ফাইন্ড আউট করব বাই ক্যান্সেলেশন মেথড so 0 can be cancelled 4 4s are 16 4 140s are so 3 4s are 12 5 4s are 20 so আমরা ক্যান্সেলেশন মেথড তো অলরেডি শিখেছি so সেই ক্যান্সেলেশন মেথডে আমরা এই ভ্যালুটাকে ফাইন্ড আউট করব so here the answer is 35% so have you understood this maths everyone okay next আরেকটা ম্যাথস এখানে আমি সলভ করব দেখো question number 3 a book seller sold 300 copies of a book at a profit of 15% so in the question profit percent is given so what is the profit percent here এখানে profit percent কত দেওয়া আছে কোশ্চেনে 15% very good so if a book costs him 12 rupees so একটা বুকের কস্ট কত 12 rupees but how many book here the book seller purchase এখানে কতগুলো বুক সেল করছে বুক সেলার কতগুলো বুক 300 copies so একটা বুকের কস্ট হচ্ছে 12 rupees তাই তো সো এখানে আমরা যদি বলি যে টোটাল সিপি কত হবে একটা বুকের কস্ট যদি 12 রুপিস হয় তাহলে 300 কপিস এর কস্ট কত হবে হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্যাট ইয়েস দেখো একটা বুকের সিপি হচ্ছে 12 রুপিস তাহলে 300 বুকের সিপি কত হবে 300 into 12 you know that when the information of one object is given and asked for the information of many objects you have to do multiplication so 300 into 12 this will be 3600 so this is the total CP and this is the profit percent so how can you find the SP so when in a question CP and profit percent is given you have learned how can you find the SP you have learned the formula of SP who can tell me except Bipasha can you tell me what is the formula of SP when profit percent and CP is given যখন কোন একটা কোশ্চেনে প্রফিট পার্সেন্ট আর সিপি দেওয়া থাকবে SP এর ফর্মুলা কি হবে কে বলতে পারবে
Except Vipasha. Except Vipasha, who can tell me? Tell me your name. Samiha. Samiha, tell me. 100 plus profit percent by 100 into CP. ওকে, সো এবার আমরা দেখো যে ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিয়েছে এখানে দিয়ে দেবো 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্ট, হিয়ার প্রফিট পার্সেন্ট ইজ 15 by 100 into CP, here CP is 3600. so দেখো এবার আমরা ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করছি 100 plus 15 is 115 by 100 into 3600. so 0 can be cancelled, and if you multiply 36 by 115 you can get 4140. so this will be the answer, this will be the SP. So now everyone inform me, have you understood this everyone? প্রত্যেকে কি বুঝতে পেরেছো? ওকে, সো তোমরা যদি if you will memorize the formula then you can do the maths easily, but if you want to follow the procedure which is given in your book, বুকে তোমাদের যে প্রসিডিওরটা দেওয়া আছে সেই প্রসিডিওর যদি কেউ করতে চাও সেটা করতে পারো. so now tell me which procedure is easier to you, your book's procedure or this procedure? Other students, this procedure or your book's procedure? Okay, okay, so thank you everyone. So if you will this procedure will be easier to you, so you can do that maths in this way, but you have to memorize the formula. প্রত্যেককে কিন্তু ফর্মুলা গুলো মেমোরাইজ করতে হবে. Next question, this is the last question, and after this we will start our today's new topic. Okay, a man sells his scooter for 18,000 rupees, making a profit of 20%. How much did the scooter cost him? That means what you need to find here? এই কোশ্চেনে তোমাদের কি ফাইন্ড আউট করতে হবে, কে বলতে পারবে? Tell me again. Very good. Cost of the scooter. How much did the scooter cost him? That means you have to find the cost price or CP. So in the question it is given the selling price is 18,000, profit percent is 20%. So when in a question selling price and profit percent is given, how can you find the cost price? Who can tell me this formula except Samiha and Bipasha? Samiha আর Bipasha ছাড়া কে বলতে পারবে ফর্মুলা? Selling price or profit percent, this is given, but you have to find the cost price. So যখন একটা কোশ্চেনে selling price আর profit percent দেয়া থাকবে, cost price এর ফর্মুলা কি হবে কে বলতে পারবে? Tell me your name. Okay, Tathui, tell me. না, আমি এখানে বলেছি এসপি আর প্রফিট পার্সেন্ট দেওয়া, সিপি বলে দেওয়া আছে, এই এসপি আর প্রফিট পার্সেন্ট দেওয়া আছে, সিপিটা ফাইন্ড আউট করতে হবে. কে বলতে পারবে ফর্মুলা? Bipasha, tell me. Yes, gain or profit percent. Okay, profit percent into SP. SP. So 100 by 100 plus profit percent, that is 100 plus 20 into SP is 18,000. So 100 by 100 plus 20, that is 120 into 18,000. So 0 can be cancelled. So we can cancel this by 4. 4 3s are 12. 4 25s are 100. 3 6 are 8 and 600. So this will be 15
1000. This will be the CP. This will be the cost price of the scooter. Have you understood this, everyone? Okay, so now we will go to our, tell me again, I cannot listen. আচ্ছা, সিপি যদি না থাকে, যদি আচ্ছা, যদি এসপি আর প্রফিট পার্সেন্ট ধরো দেওয়া আছে, সো তোমাদের সিপিটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। দেখো আমি ফর্মুলায় দেখাচ্ছি, ফর্মুলাগুলো আমি বলে দিয়েছিলাম। CP equal to 100 by 100 plus gain percent or profit percent into SP. CP equal to 100 by 100 minus loss percent into SP. আর যখন কোনো কোশ্চেনে CP আর প্রফিট পার্সেন্ট দেওয়া থাকবে, SP equal to 100 by plus profit percent by 100 into CP. So ফর্মুলা গুলো যারা পড়োনি, রেডি করোনি, তোমরা কিন্তু ফর্মুলা গুলো রেডি করে ফেলবে। আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ম্যাথস ইন ইউর বুকস প্রসিডিওর। এছাড়া তোমরা যদি ফর্মুলা না পড়ো তাহলে কিন্তু বুকস প্রসিডিওরে করতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি লেন্দি প্রসিডিওর। দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দ্য ফর্মুলা।